Tubahaye ikaze kuri FEDAC Center. Nitwa Ndatimana Emmanuel, nkaba ndi umwambasaderi wa FEDAC Center, nkaba mpagarariye n'abambasaderi bose ba FEDAC Center muri iki gihe. Yego, uyu munsi tugiye kugira ikiganiro ku burezi. Hari abatumirwa dufite uyu munsi tugiye kuganira. Yego, reka mbanze muhe ikaze abibwire. Murakoze kumpa ikaze, nitwa Isaac Twizere, ndi umurezi, nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro kivuga ku burezi. Isaac, tuguhaye ikaze cyane, twizeye ko uradufasha gusobanukirwa byinshi bitandukanye mu burezi ku ngingo zitandukanye turi buganireho kuri uyu munsi. Yego, nanone reka duhe ikaze ndi mutumirwa kuri uyu munsi. Let us welcome Sheila Kansim in this conversation. Okay, thank you very much for welcoming me in this conversation. I really appreciate it, and I'm going to be with you on how to discuss things concerning education. My name is Kansim Sheila. As we continue, stay tuned. Thank you. Abatumirwa bacu tubahaye ikaze, iyi ni FEDAC Center nkuko natangiye mbivuga, hanyuma twahatangirana namwe Isaac. Ese uburezi mubwumva mute, mubusobanura mute, ese ishusho y'uburezi muri iki gihe muyibona mute? Murakoze cyane, nongeye kubashimira. Mu magambo make, uburezi ni uruhererekane rw'ibikorwa bikorwa kugira ngo umuntu abashe kwakira ubumenyi bushya, ubwo bumenyi abukoreshe mu buzima bwa buri munsi, bubashe kumuhindurira imibereho n'imyitwarire. Muri iki gihe rero uburezi uzasanga kenshi abantu bagerageza kubusobanura mu buryo bw'uburezi bugendera kuri gahunda yaba iza leta, aho abantu bahurira hamwe mu bigo by'amashuri, mu maseminari bakigishwa. Gusa uburezi saho bugarukira, kuko hari ibindi bice by'uburezi. Hari uburezi bwibanda ku myigire ariko umuntu akigishwa n'abantu mu miryango hanze bidasabye kujya mu mashuri. Hari uburezi bwigisha abantu bagiye mu matorero. Ibice by'uburezi n'ubwoko bw'uburezi buratandukanye, tuzagenda tubiganiraho gake gake. Murakoze. Murakoze, turabashimiye. Hanyuma reka twakire na Sheila nawe. Sheila, how do you define education? Well, thank you. How I can define education? I can define it like this. And now in this phase is just the transfer of knowledge from one generation to another, in which you find that the generation is transferring its skills, its values, its knowledge and all the culture to its generation or its next generation. And you find that mostly the students are learning from home. At times they start from home as they are coming to school. That's where the education starts from. The education starts from home, then coming to school. You find that the kid is learning the language, the local language from home, or all the discipline or the culture or the skills and values and norms of the culture. Then he grows up with those culture, norms and the skills or values as he continues to grow up to another formal education. Like in Western culture, you find that the kid at times is left to daycare center, whereby the kid is not given much time by the parents because they are so much busy. So you find that the learner or the kid is learning from different areas. Yeah, thank you. Yeah, thank you. And then you said that you work in the education sector. What challenges you as educators are you facing? Yeah, mostly we find that students, me as a teacher, I find that students, sometimes they come from home when they have not eaten, they're hungry. And again, you find that some students, like nowadays, some students are coming from far places, and that is a problem, whereby they delay in coming to class. And you find that it is really disturbing their performance. At the end of the day, you find that their performance is not all that good. Then again, you find that the equipment to use in class, they're very few. Even the structures to be used, the numbers, you find that there are many, number of students are many, then
the number of structures that are available, they are few for them. Number of classes, that's what I mean. They are really few for them. Even the textbooks are not available. They're not available. They are few. Even those that are available, they are really few. And again, you find that some students are being affected with the lack of money or lack of school fees by their parents. You find that some of them, they are not paid for in time onto their school fees, which will affect their performance. Yeah, that's what I think. Thank you. On the case of hunger, some children come to school when they are hungry. What is your recommendation about solving the case? Yeah, solving the problem, it is urging or begging the parents at home at least to pack for them some food so that they go to school when they're having some packed food, or they can eat from home some little breakfast as they're coming to school. Then again, to urge our government to continue, because I've seen some schools, they're given breakfast from schools, even some lunch. So I urge that the government should help us, should come in to help us, and kids should be fed, all of them, like all the schools, all the government schools should be provided lunch and breakfast so that our students can perform better. It can add on to their performance. Mr. Isaac, namwe turabahaye ikaze kuri iyi ngingo ibijyanye no kurira ku ishuri. Ngira ngo guverinoma y'u Rwanda yashyizeho gahunda y'uko abanyeshuri barira ku ishuri kugira ngo bibafashe mu buryo butandukanye. Ubibona gute? Hari ikintu bimaze se? Birakorwa? Igitekerezo mufite niki? Murakoze, nongeye kubashimira. Gahunda yo kugaburira abana ku bigo by'amashuri imaze gutera imbere, ni nziza cyane, ndetse turashimira Minisiteri y'Uburezi ndetse na Leta y'u Rwanda ko batekereje kure bagashyiraho gahunda yo kugaburira abana ku mashuri. Ni byiza. Ahenshi mwari mumbajije ngo se birakorwa? Nibyo koko birakorwa, gusa icyo twakwibaza ngo bikorwa biti. Mu by'ukuri iyi gahunda ifite umumaro mwinshi mu gufasha abana mu kwiga no mu mitsindire no kugira ubuzima bwiza, ariko iramutse idakozwe neza bishobora gutuma bidindiza ireme ry'uburezi hamwe na hamwe. Ari nayo mpamvu mu buryo ikorwa hagomba kugira bimwe byitonderwa bikanigwaho cyane. Bimwe muri ibyo twavuga ko nk'ubu ntabwo haraboneka ibyumba bihagije byo gushyiramo abana bakicaramo mu gihe bafata ayo mafunguro, kuko usanga ku mashuri menshi n'ubundi igihe cyo gufata ayo mafunguro bayafatira mu byumba bigiramo. Bikaba byashobora gutuma nyuma yo kurya amashuri aba yanduye, bigatuma amasomo ya nyuma ya saa sita atigwa neza cyangwa se igihe kigatakara. Bishatse kuvuga ngo muri make iyi gahunda turayishima, ariko tukanifuza ko habaho ubundi bugororangingo ndetse no kwiteza imbere, hakaboneka ibisabwa bihagije kugira ngo ikorwe neza. Ese ko kuri la gahunda ababyeyi basabwa gutanga umusanzu muto cyane, bigaragara ko ari muto cyane. Ese iyo urebye ishusho byafashe, ubona leta izabasha kubona ikiguzi cy'ibisabwa byose bijyanye n'ifunguro rya saa sita abana bafatira ku ishuri? Murakoze. Mu by'ukuri leta nta cyayinanira, kuko n'ubundi leta ni abaturage. Leta ifite uburyo ki ikora, ikabona ubushobozi bwo kugura ibintu, kugura amafunguro yo kugaburira abana, kandi ibyo byose n'ubundi ni abaturage baba babigizemo uruhare. Kuba rero leta yarafashe igaca umuturage ikiguzi gitoya ni byiza, badutekerereje kure, bifasha abaturage cyane ko n'ubundi ya mafunguro aba yavuye n'ubundi mu misoro abaturage baba batanze. Bivuze ngo ntazagire umuturage wumva yuko icyo yatanze ari gito, umusanzu w'abaturage ugihagije. Kandi tugashimira leta yuko yabitekerejeho. Hari abo byagoraga kubona amafaranga, ariko aho bigabanukiye ubu nta muturage wavuga ngo yabuze ayo kwishyura kugaburira abana ku ishuri. Sheila Kansimi, you also mentioned the case of children who move from distant places coming to school. So what did you recommend education stakeholders about that to solve that case? To solve that case, I will urge still the government to continue helping us, providing some transport means. Like I found out that when these students, like those who are in boarding schools, when they are coming home, they are going back home from their places they are staying in, and they are coming back to school, or they are going back to school to their
homes, you find that they are provided means of transport, the buses. So if possible, they can help us and provide buses, school buses for each school, so that they can help in movement of students, so that they shouldn't delay in going to school at different times. Thank you very much. In the last days, the government of Rwanda built a lot of new schools, and they added some buildings in different schools. Okay, can't that work on solving that case? Building enough schools, maybe if it can be all of them being boarding, that one can help too. Yeah, students to stay at school and they're provided lunch, breakfast, supper. Everything is provided from the school. That one to help. Isaac, ingingo yuko nubwo leta yubatse amashuri menshi, kubaka n'ibindi bigo by'amashuri bishyashya mu rwego rwo gufasha kugabanya ingano y'abanyeshuri biga ari benshi mu ishuri rimwe, ese wowe wibona gute ikibazo uko cyari kimeze mbere yuko bubaka ayo mashuri na nyuma yuko bayubatse, ese ubibona ute? Ese ayo mashuri koko hari icyo yafashije, hari aho ubucucike bwagabanutse cyangwa se buracyahari? Se byafashije iki abana bakora ingendo ndende bajya ku mashuri? Ese hari aho byafashije byoroheje ingendo, hari abakizikora? Mwebwe ishusho mubona bifite niyi? Murakoze cyane. Nibyo koko nkuko mugenzi wanjye yabivuze, leta yakoze ikintu cyiza, kongera ibyumba by'amashuri kugira ngo hagabanuke ubucucike mu mashuri bwatumaga abana bamwe batiga neza kubera ubushyuhe mu mashuri, bamwe bagasinzira ntibakurikire, cyangwa se bikanorohereza mu kwanduzanya indwara zandura. Gusa aho leta yubakiye ibyumba byinshi byaroroshye. Icyo kuba hari abanyeshuri byafashije mu ngendo nabyo nibyo, kuko niba ishuri ryari ryubatse mu birometero 10 uva mu rugo bakubaka irindi riri nko mu birometero 2, hari icyagabanutse. Ntabwo twabyita 100%, hari abagikora ingendo, ariko ahanini bigaragara ko hari icyagabanutse cyane ko ibyumba byinshi by'amashuri yo byubakwa mu duce bigaragara ko dutuwe n'abaturage benshi. Aho bikigoranye, leta yabishakira umuti kandi nabwo byashoboka. Amashuri bigaragara ko abanyeshuri bakora urugendo runini, bakaba bashakirwa imodoka zitwara abana, zibatwara mu gitondo baza ku ishuri na nimugoroba bataha. Nkuko amashuri yigenga agira imodoka zitwara abana, iyo aba yaraziguze ari izabo, mpamya ko ibyo byagora leta kujya kugurira buri kigo imodoka, byanagora n'ababyeyi kubabwira ngo bishyure amafaranga y'itike buri munsi. Ariko hashobora gukoreshwa imodoka zisanzwe za leta, yamara gutwara abana bagejeje ku ishuri mu gitondo igasubira mu muhanda gukora akazi nk'ibisanzwe, na nimugoroba abana bava ku ishuri ikagenda ikabacyura. Byacamo rwose byagenda. Murakoze cyane. Ati shishikariza leta ko yakora uburyo rwose haboneka bisi zitwara abanyeshuri zikageza zibajyana ku bigo by'amashuri, aho kugira ngo bakomeze gushaka n'ibiciro n'amafaranga yaba na menshi mu kubaka amashuri ahantu hose. Naho no gutekereza niba koko izo bisi zaboneka kugira ngo zibizajye zifasha abanyeshuri kugera ku mashuri, biborohereze mu ngendo. Yego. Hanyuma wenda twavuga wenda no ku ngingo ijyanye n'abarimu. Ese abarimu bo muri iki gihe nibihe bibazo bahura nabyo muri ubu burezi? Uburezi kuri iki gihe nibihe bibazo by'ingutu abarimu bahura nabyo, bahangana nabyo umunsi ku munsi? Ese bafatanya bate n'ababyeyi kugira ngo bakemure ibyo bibazo, na leta nayo ishyizemo uruhare rwayo? Murakoze cyane. Icyo kugisobanura biroroha cyane kuko dukora mu burezi byinshi turabibona buri munsi. Burya dukunda guca umugani mu Kinyarwanda ngo ugaburira uwijuse bararwana. Muri make uyu mugani mukoresheje ntashaka kuvuga ko wenda dufite bamwe mu banyeshuri bahaza uburezi cyangwa se bijuse, ahubwo nshaka kumvikanisha ko hari bamwe mu banyeshuri batiyumvisha neza inyungu iri mu kwiga, bikaba byatuma ubushake bwabo buba buke, noneho kubigisha bikagorana kuko nta bushake bafite. Iki ni ikibazo kigaragara ahantu henshi, ugasanga imitsindire y'abana iri hasi cyane bitewe n'uko biga batabishaka, kandi mu by'ukuri badafite ubuswa cyangwa se badafite ikindi kintu kibibabuza gutsinda. Nkumva kugira ngo ibi bikemuke, leta yabyigaho igashaka ukuntu ku isoko ry'umurimo bikosoka, kuko burya iyo umuntu yiga atazi ngo ejo nzakora iki, yumva n'abarangije nta kazi bafite, bituma adashyiramo intege
ndetse kandi leta ikanashishikariza abantu kwiga tutagamije gushaka akazi ahubwo tugamije kwihangira imirimo kugira ngo abiga bere kwiga bibaza ngo se ndigira iki ntazabona akazi ahubwo yiga avuga ngo ndashaka kuba umuntu washinga se ikigo runaka nanjye ngahakaza abandi kuko numva igituma abarimu bavunika cyane mu burezi ni ubushake buke bw'abanyeshuri. Murakoze. Yego. He has been talking about how the eagerness of runners or the willingness to run has reduced. For you, what are your views about this? How can parents and government and teachers put together to solve that case? Thank you so much. On this point, what we can do, all of us, like us in general, we have of course to encourage and motivate our learners, first of all, to show them that learning is really important. In these days, someone who is not educated is nowhere to be seen. Like you cannot find him or her anywhere in this society. In order to be someone that is greater than others, or that people will applaud and say this person is really great, he has to be educated. Then the second point is that we have to encourage these learners to, however much they are performing, the way they were performing, we shouldn't disrupt them that, we shouldn't pinpoint to them that they are doing wrong or they are doing bad. We have to encourage them to continue performing better. We have to encourage them to continue participate, continue reading harder, to continue getting focus. Because someone might fail today, but tomorrow things can come out well. Someone can fail doing something, or he can fail in math and he passes in science. So all in all, we have to look for the ways on how to encourage these learners in general to look for the ways to continue getting focus, then learning harder. Then again, we have to teach them how to learn this, to love and learn these subjects very well. Mostly we have to use this learner-centered method whereby the learner is the one to be given more time or much work to do other than the teacher. At times we find that teachers are getting this point whereby they're using this teacher-centered method, and they are the ones participating more better than the students, of which it is really bad and wrong. You find that the kid is sleeping in class, the teacher is talking, is on the whiteboard writing, on the blackboard writing very many notes when the student has not participated anything. And when the student want to ask, what is this teacher? The teacher is frankly telling the student that you're really doing bad, you're even wrong, you're really fake, you're like, you find that at times teachers, we teachers, at times we are not correct somewhere. You find that the children are not happy about us. So I really encourage our fellow teachers, please take note of this. Encourage our learners that they can do better. If he has failed the first exercise, he can pass the next exercise. Don't discourage the kid. You know, kids are kids. They look at us as their examples. They look at us as their mentors, as their moderators, or their model leaders. Like they look at to us as people are greater than them. So let's give them time to learn from us, and let's also learn from them. For us, we are just facilitators or guiders for them, whereby they have to follow whatever we tell them. At times, you find that the teacher is abusing seriously the student. For sure, it is not good. So I would encourage that our teachers, please go ahead, continue researching about the work you're going to teach the students, then give a full content, a full package. Don't lie to them, or you have your big experience. We know that you've spent 10 years in teaching, in education, so you want to bring all that experience onto them, and at times it may not work. You find that some notes you find that there are some notes that you don't remember. Give them time. You can give them some questions. Let them go ahead and research about them. So that's it. Thank you so much. Thank you very much. Ngira ngo ahanini usanga hari ikibazo cy'ururimi, kuko usanga nko mu gihugu cyacu biga mu cyongereza, ibintu byose biga ni mu cyongereza,
kandi usanga ahanini abantu benshi cyane icyongereza wenda ntibacyumva. Ese ubundi icyo kibazo ubundi gituruka he Isaac? Ikibazo cy'ururimi ugisobanura ute mu burezi bw'iki gihe? Murakoze. Mbere na mbere kugira ngo umuntu yige ururimi rumwe agomba basi byibura kuba kugira wige urundi rurimi ugomba kuba ufite basi ururimi rumwe rugufasha uzi neza ushingiraho kugira ngo ubone uko wiga ibindi bintu bishyashya mu zindi ndimi. Muri make rero kuba twagorwa n'ururimi mu burezi bwacu mu Rwanda ntabwo ari ibintu twakwita nk'impanuka, ni ibintu bifite impamvu kandi zumvikana. Niba umuntu byonyine atazi ikinyarwanda neza ngo agishingireho yiga urundi rurimi, biragoye kugira ngo abe yagira urundi rurimi nk'icyongereza cyangwa igifaransa yumva neza 100% uko byifuzwa. Niyo mpamvu ntekereza yuko mu gihe turimo twigisha indimi abana bacu, cyane cyane icyongereza, igifaransa, igiswahili n'izindi twiga, twakagombye kubanza kumenya neza niba koko abana twigisha bafite ubumenyi bw'ibanze mu rurimi rwabo kavukire, ari nabwo bubafasha kugira ngo babashe kumva izo ndimi zindi twigisha z'amahanga. Urugero, niba twigisha icyongereza, amagambo menshi y'icyongereza nibyo wayabwira umwana akayafata, ariko ushobora kujya kureba ugasanga ntazi icyo ayo magambo asobanuye mu kinyarwanda, bikaba byatuma atabasha kuba yayakoresha mu buzima bwe bwa buri munsi, akaba yafite aho yarayafashe mu mutwe nk'ibindi byose. Ariko mu by'ukuri mbona kugira ngo twigishe indimi nyinshi abana bazifate, nuko tugomba kubaha ururimi rumwe bakarwiga bakarumenya, bakarwifashisha bagira ngo bige n'izindi ndimi nyinshi zitandukanye. Murakoze. Urakoze cyane. Mu bihe bishize mu Rwanda nabo bashyizeho gahunda y'uko guhera mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza biga mu rurimi rw'icyongereza. Mu gihe hashize igihe kinini abiga mu mwaka wa mbere, wa kabiri n'uwa gatatu biga mu kinyarwanda. Ese iyo ngingo isobanura ute? Ese ifitanye isano n'iyihe n'icyo gitekerezo muvuze yuko biba byiza iyo umuntu ari ururimi rw'ibanze yumva neza kugira ngo rumufashe kwiga urundi? Murakoze. Burya kugira ngo gahunda ijyeho, gahunda runaka yaba mu burezi no mu bindi bice bitandukanye, iba yizweho, hakozwe ubushakashatsi, bakareba imbogamizi zirimo, bakareba ibyakorwa n'umusaruro bizatanga, biba byakozwe. Ntabwo twavuga ko wakoze iriya nyigo cyangwa se abazanye kiriya gitekerezo kitari gikwiye. Cyari gikwiye ni nabyo, kandi hari byinshi kizafasha mu gukosora, kuba abana bahera mu mwaka wa mbere biga mu cyongereza, cyane kuba icyongereza ari ururimi mpuzamahanga buri muntu wese akeneye kugira ngo ugere aho ujya urarukeneye, yaba n'ahamwe imbere mu gihugu kugira ubone serivisi zimwe na zimwe ukeneye kumenya icyongereza. Gusa buriya n'ikinyarwanda kugira ngo abana bakimenye, ntabwo ari ngombwa ngo amasomo yose yo mu cyiciro cyo hasi cy'amashuri abanza ashyirwe mu kinyarwanda. Hashobora kujyaho n'izindi gahunda nyinshi zitandukanye zishyira imbaraga cyangwa se ziteza imbere imyigire y'ururimi rw'ikinyarwanda. Mu mashuri abanza hashobora kwimakazwa amarushanwa y'ibiganiro mpaka, yo gusoma no kwandika, ababyeyi bagashishikarizwa ndetse nabo bakarushaho guhugurwa ku rurimi rw'ikinyarwanda, nk'uko rimwe na rimwe bijya bikorwa ku maradiyo, nubwo bidahagije, kuko burya ururimi abana bigira mu rugo bakura ku babyeyi, hari igihe narwo ushobora kuza ugasanga nibyo ni ikinyarwanda ariko ntigikize. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko uwakimwigije cyangwa se aho bakigiye naho ikinyarwanda bavuga kidakize ku magambo cyangwa se kidakize ku buvanganzo. Ari nayo mpamvu twumva abapanga gahunda z'uburezi cyangwa se abapanga integanyanyigisho babasha kujya bashyiramo ibikorwa byinshi bifasha abana guteza imbere indimi, kuko burya ubumenyi bwo mu bitabo nibyo turabukeneye, ariko ubumenyi bwo mu bitabo tutakoresha mu buzima bwa buri munsi bwaba ari ubwo kutuvunira ubusa. Murakoze. Can see mostly in public schools, medium of instruction, this English language is very difficult. It's a very big problem. It is even a case in teachers. For you, how do you explain that? I would think college, if it is possible, let them use it at school, like usually. Let them use English at school as they are playing outside, break time and lunch time. Even when they are going home,
then they can use local language. Remember, we are enhancing the speaking of English, how they can learn that English. They know, yes, they know local language from their mother homes or from their places of birth, but again, they are reaching at school whereby they will need this English. Okay, even when you go outside the countries, of course, these are people that we are caring about, and there will be professors, there will be leaders, great leaders in the future, even outside the world. So you find that Kinyarwanda will not be used outside the world. I'm not saying that they shouldn't use this Kinyarwanda, but again, let them practice more better. Right now they know Kinyarwanda. Let them go in the around the schools. Let it be like the rule of the school that for us here we speak English when we are in break time, when in class, maybe in Kinyarwanda lesson we are speaking Kinyarwanda. But for these kids, for them to understand English, let them usually speak it. Then again, also to teachers, for the case of teachers, they have to learn it. They have to use it. As long as you continue using it, you learn more better. You learn it very well, and you find that it is coming out. Of course, at first it is not easy. It is not easy at first, but as we continue trying, practice makes perfect. Thank you. Thank you very much. There is an experience I get from some of our private schools. Children, when they are young or when the parents are raising their children, there is an aspiration of saying, my child will become a good reader in the future, will become a lawyer, will become a member of a parliament. And you find that in most countries, the job of parliament is done in their local language. For example, in Rwanda, most lawyers, they do their job in Kinyarwanda. The parliament, a lot of debates are done in Kinyarwanda. And I found that in some private schools, they emphasize those foreign languages, and you find them put Kinyarwanda aside. And shall we get competent lawyers, those members of parliaments from those private schools? Yet they don't put the local language on the top. We find the children from there, they are competent in one way or another, but in their local language they cannot. Yeah, thank you so much. Yeah, for this point I can say that in these private schools, not that though they know how to speak English, not that they don't use Kinyarwanda. They have Kinyarwanda lessons on their timetables. At least twice a week or once a week, you find that they have Kinyarwanda lesson as a lesson on the timetable. Then that one will help them at least to speak with even other people that are around them. Then again, as they are growing up, it will help them to do their career as they are continuing. Though English is used frequently at school. So you find that it will help them on to how they can live with other people, then also as they go abroad or other places whereby they know you're supposed to use Kinyarwanda. Murakoze cyane. Mr. Isaac, turimo tugana ku musozo, nabaza ikibazo cya nyuma. Ese ururimi by'umwihariko rw'icyongereza turasabwa iki twebwe nk'abarimu, cyangwa leta irasabwa iki kugira ngo abanyeshuri by'umwihariko bo mu mashuri ya leta babashe kumenya icyongereza? Kuko usanga ahanini n'impamvu bagaruye icyongereza muri lower primary nuko babona ko abantu benshi icyongereza kirabagora. Hakorwa iki kugira ngo umwana wo mu mashuri ya leta nawe amenye icyongereza nk'icyo umwana wo muri prive avuga? Turasabwa iki? Murakoze cyane. Mu by'ukuri ubundi ururimi ni igikoresho gifasha umuntu kikamufungurira amarembo akarushaho kumenya byinshi no kugera ahantu henshi hatandukanye. Icyongereza rero ni ururimi rukenewe cyane maginga ya rukenewe mu bintu byinshi, ari nayo mpamvu yaba abana yaba biga mu mashuri yigenga yaba biga mu mashuri ya leta bagomba kwigishwa ku buryo basoza amasomo yabo bazi ururimi rw'icyongereza ndetse kandi n'urw'ikinyarwanda. Burya igikenewe si uko twamenya ururimi rumwe kurusha urundi. Bibaye byiza umuntu yajya aba azi indimi zose akeneye neza, ukabuza igifaransa, ikinyarwanda n'icyongereza ku rugero rungana kandi byiza bihagije. Icyongereza rero mu mashuri ya leta kuba
ubona bisa naho bikigenda gake cyane, ntabwo ari ukuvuga ko batabona ibisabwa bikenewe bitangwa na leta, barabibona ndetse byinshi kurusha n'ibijya mu mashuri yigenga, ahubwo ikibazo gihari nk'uko mugenzi wanjye yahoze abivugaho, gukoresha burya igikoresho kugira ngo kimenyere ni uko ugikoresha kenshi. Buriya umuntu ufashe isuka umwaka ntabwo yahinga kimwe n'uyifashe iminsi 2. Niba twavuze ngo ururimi ni igikoresho, umuntu warufasha akarukoresha iminsi 2 mu cyumweru ntabwo azangana n'urukoresha iminsi 7 yose igize icyumweru. Bivuze ngo kugira ngo uru rurimi rumenyekane neza, rukoreshwe neza, nuko bitaguma mu bitabo gusa, ahubwo no mu buzima bwa buri munsi ururimi rugakoreshwa. Ha abana bari ku mashuri mu gihe cyo gukina, igihe cyo gufata amafunguro bakarukoresha, binabafasha kunguka amagambo menshi. Buriya inyungura amagambo ya mbere ni ukuba ahantu hose ugeze buri kintu gihari uramenya ngo cyitwa iki, gikoreshwa gute. Ndumva mbega muri make kugira ngo ururimi rw'icyongereza rukoreshwe neza no mu mashuri yigenga nk'uko mu mashuri ya leta nk'uko bikoreshwa mu mashuri yigenga, nuko rukoreshwa igihe kinini ndetse n'ahantu henshi. Abarimu bagashishikariza abana gukoresha ururimi, ndetse n'ababyeyi bakishimira yuko umwana wabo avuga ururimi rw'icyongereza. Bizatuma n'abana bagira ubushake bwo kurukoresha. Murakoze. Murakoze cyane. Kansim, thank you very much for attending this conversation. You're most welcome. Isaac, turabashimiye cyane ku kiganiro tugiranye. Murakoze cyane, iki gihugu tugomba kucyubaka. Bakunzi ba Feedback Center, turabashimiye cyane ko mwakurikiye iyi video yose. Abatumirwa bacu nabo turabashimiye byimazeyo rwose. Twarimo tuganira ku burezi, tureba ku bibazo bihari n'uruhare rwacu n'icyo twakora kugira ngo ibibazo tubikemure. Twavuze ibijyanye no kurira ku ishuri, uburyo bifasha abanyeshuri, tuvuga ku bijyanye n'uburyo leta yakwiye gushyiraho bisi zitwara abanyeshuri mu bigo bya leta zikabageza ku mashuri, ubwo no kureba abanyeshuri baba ahantu bakora urugendo rurerure, zikajya zibatwara mu gitondo nyuma zigakomeza akazi, hanyuma umugoroba zikongera zikajya kubacyura. Twaganiriye n'ibindi bitandukanye byerekeye ku rurimi, uburyo ururimi ari ingenzi, rwaba Ikinyarwanda cyangwa se Icyongereza, kuko ubushakashatsi bwinshi busigaye bukorwa mu Cyongereza nk'uko twagiye tubivuga. Yego, ni byiza rero ko abanyeshuri bamenya Icyongereza n'Igifaransa n'Igiswahili, nibyo bikajya bigenda izo ndimi zikagenda zimenywa rwose, ugasanga umwana abasha kuvuga Icyongereza, Ikinyarwanda cyiza. Ababyeyi ntibatezuke, nabo bakihugura bakamenya ururimi neza kugira ngo bamenye uburyo baganiriza abana, kuko umuntu agenda yigira kubo bari kumwe. Iyo umwana nawe akiri mutoya, ibyo mu rugo bavuga nawe nibyo avuga. Ni byiza ko rero dushyiramo imbaraga kugira ngo ibyo dutoza abana bacu kuko twishimira ko ari byo bagaragaza. Bakunzi ba Feedback Center, turabashimiye cyane. Mushobora gukomeza kudukurikirana ku mbuga zacu nko kuri Facebook ni Feedback Center, kuri Instagram na Twitter ni @Feedback Center, kuri YouTube channel wakandika Feedback Center, cyangwa se mukatwandikira kuri email feedbackcenter@gmail.com. Zongeye duhura ubutaha. Murakoze.